Muthenya wa ngeithi guothe bururi-ini mwihoko wakwa ni ati ni wageithia andu eri kana atatu gunyitoge ni thiini wa mutamburuko wa mohoro matha imwe maria andikitwo a mohoro matinda kona ciothe magikumathiria nie ngiguthomera citago wa karura wa nyutu nake muteithiriria na njira ya cieko ni Tracy wa irimu na tukiambiriria ni ati minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen na munene wa borithi maima na ihinda iritu gucokia ciuria cia maseneta iguru rigi gikuo kia Albert Ojwang uria wakuire ari moko-ini ma borithi mwaho wa maseneta Moriti Murkomen hamwe na munini wa munene wa borithi Eliud Langata meyeheri iturwa-ini na kuhe mweke uthuthuria wa gikuo kia Ojwang uthina mbere Jenga wa Wabui no ratuhingurira na rivoti ino. CS Murkomen, please, for the respect of this young man, you are yet to grow a child up to the age of 31. Can you immediately resign? You are not fit to be in that docket. Please, I beg you, it is not personal. Ni umwe wa maseneta maria marorete minister wa ugitiri Kipchumba Murkomen uthio-ini na kumuria atige wira we hamwe na munini wa munene wa borithi Eliud Lagat kurumirira njikaikanio cia gikuo kia murutani na mwandiki wa nenda Albert Ojwang. Does DIG Lagat have to be in office? Would the whole police service crumble just because DIG Lagat steps aside? We have seen even more senior people stepping aside. We know you as a serious police officer. We've been wondering why these killings under you. And now that Lagat is the person we have found to be who he is, we can now very well see who has been undermining you. Maseneta maya moreti aja cia kiria giacungiriire Ojwang aruto kuma Homa Bay oginyagia ceceni ya borithi ya Central mucii munene wa Nairobi na ona kwa Homa Bay kwina ceceni cia borithi na maafitha o thuthuria. I also have children, Murkomen. So we are here pained for what the police have done. You're murdering a Kenyan in a police cell. Somebody's only child. How heartless can you guys be in the police force? So we want to know why. Why was this young man, Ojwang, booked alone in a cell at Central Police Station? If this was not cover up. That this evidence has been deconstructed. This is not original evidence. This is not a true record of what happened to Ojwang. And I am very sad that the Inspector General of Police, in my opinion, I'm giving my opinion, a parent who is here. Just ask your question. Yeah. Kaja oretio atige kuhithirira abeke king'ang'a-ini ni amoragire Ojwang na no wa matumite amukuringana na ripoti ya IPOA ari na nguraro cia gwito na kuguthwo na kindu gituhu. Untold suffering, stigma to the family of Ojwang by purporting that this gentleman killed himself when the autopsy clearly reveals that he was killed in the hands of police. Can you direct the IG to apologize and withdraw on the floor of this house on the strength of the autopsy report? No mwena-ini wake, minister wa ugitiri augite kuringana na watho we no aheanirie uteithio o uria wothe ruhonge rwa borithi rurabatara ndari na mahinya ma kuingirira wiyathi wa honge icio guku munene wa borithi akiuga thuthuria ni wambikitwo ni ruhonge rwa guthurima mitugo ya maafitha borithi. Something has to be done, but Mr. Speaker, he has asked a very pertinent question as to who is the culpable person through my eyes. Mr. Speaker, unfortunately the Constitution did not give me the eyes to see who is culpable. Those eyes have been given to the investigatory authorities under 245 of the Constitution. That you say you have no eyes, CS, while we have seen you recently having very sharp eyes on political comments made by people, and you have been actually calling for the arrest of people making political statements that are not suitable to you. How can you have no eyes when a young man has lost his life in the hands of the police? And you have the audacity to come and face the Parliament of Kenya and tell Kenyans that you don't see, you don't know. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Jenga wa Wabui.
Kurumirira gikuo na njira ya kiriga kia murutani na mwandiki wa nenda-ini Albert Ojwang, atongoria oro udumwe na ahuraniri a ihoto cia umundu ni mathiete na mbere na gukumithia giko giki makiuga uthuthuria utafanio mituki niguo kihoto kia Albert kionekane. Ikundi irathingiriria munini wa munene wa borithi eyeherio wira-ini riri maikitie ciuria kihiri ciigi kiriga kiria githiurukiirie gikuo giki. Ikuo wa Boshi niwe wina ici. Riri urugari wa gikuo kia Albert Ojwang uthiete na mbere na kwambatira. Atongoria mung'ethaniro ni makomithitie giko giki makiuga ciiko ta ici nicio ciatwariririe amwe ao kuingatithio thirikari-ini kumana na mirugamo yao ya kuregana na ndeto ta ici. Chapter 75 of the laws of Kenya has clear procedures on arrests relating to cognizable offences. There should have been a formal complaint and an arrest warrant. We demand to know where the footage showing Albert being brought in and leaving the station is, and whether it's been provided to the family lawyers. Atongoria aya aria marekereirie ciuria kihiri ciegie ngero ino mathing'iriirie munini wa munene wa borithi Eliud Langat atige wira makiuga niwe ukinyaniirie njama ya gutunya mwanake uyu muoyo. Kenyans want to know if there was a formal complaint by the Deputy Inspector General of Police Eliud Lagat, and if so, at what police station? We similarly demand that the junior officers currently being prosecuted be given witness protection with immediate effect. Their lives obviously are in danger because they know the truth. Ihinda-ini o riu ikundi cia gutetera ihoto cia umundu irauga kuona uira wothe wonanitie mwanake uyu akuiriire moko-ini ma borithi kihoto giake no nginyagia gikinyanirio. We also call upon the Independent Policing Oversight Authority and the Kenya National Commission on Human Rights to lead the investigations and ensure that they extend beyond interdictions and suspensions, and those that are found. Inspector General wa polisi aliyetambuliwa kama complainant hili bwana Albert aweze kutiwa baroni, lazima ang'atuke kwenye cheo chake. Maya mokite riri muingi uthiete na mbere na kumenereria gikuo kia Albert na kuria kihoto giake kioneke. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Ikua wa Boshi. Na tukithina mbere ni ati ruhonge rwa uthuthuria wa mitugo ya maabitha a borithi IPOA rutariirie ati kamera cia CCTV iria ciri wabici-ini ya OCS wa ceceni ya borithi ya Central kuria Albert Ojwang akwiriire ni ciathogetwo. IPOA itariirio riri munene wa borithi Douglas Kanja atariirie uria Ojwang anyitirwo kuma kwa Homa Bay nginyagia ceceni ya borithi ya Central kuria akwiriire. Gathani wa Jehia ni utuhaririirie riboti ino. Ruhonge rwa uthuthuria wa mitugo ya maabitha a borithi IPOA rugite ni rwambiriirie uthuthuria wa maabitha aria mangikorwo mahutanirie na gikuo kia Albert Ojwang. IPOA ihithiritie kuri na maundu maronania ta kwari na mubango wa kuhithirira gikuo kia Ojwang ceceni-ini ya borithi ya Central. That the CCTV systems located at OCS office had been interfered with. Number 2, that the post-mortem conducted on 10th June 2025 revealed the cause of death as head injury due to blunt force trauma, neck compression, and multiple subcutaneous bruises all over the body. This, Honorable Speaker, the autopsy report and our preliminary investigation rule out the theory of suicide. Kuringana na munene wa borithi Douglas Kanja, munini wa munene wa borithi Eliud Lagat, niwe wahurite riboti kuri ruhonge rwa uthuthuria wa wikinae DCI ya mundu wa muthukagiria ritwa kugerera mutambo wa X. Kunyitwo kwa mundurume oikaine ta Kevin Moinde nikuo gwacungiriirie kunyitwo kwa Albert Ojwang uria wacokire gukwira moko-ini ma borithi. At DCI headquarters, Kevin Moinde provided a statement and disclosed the involvement of 4 other individuals, one being Albert Ojwang, now the deceased. On 7th June 2025,
The investigation team traveled to Homa Bay County and reported to Mawego Police Station. They were provided with 3 officers from the station by the officer commanding the station, the local OCS, to accompany them. And subsequently, Albert Ojwang was arrested at the booked file OB number 09/07/06/2025. Katikati ka Homa Bay na Nairobi, maafitha ya kurigana na kanja marugamirio taunini ya Narok, kuria Ojwang ahoire heo mai, soda na mithugwiti mbere yao guthie na mbere na thafari. They arrived at Central Police Station in Nairobi at approximately 21:17 hours. At 21:24 hours, Mr. Albert Ojwang contacted his wife to inform her of his safe arrival. Chief Inspector Taram, the officer commanding station, that is Central Police Station, was contacted via mobile number 0722 919 880 and authorized the booking. Kurigana na kanja, Ojwang agikinywo ceceni-ini ya borithi ya Central ni athorimirwo mbere ya aigiritio thero. Adipisi Mohamed Rashid, Hiro Abdullahi booked the suspect into the cells after confirming his normal physical and mental state by the OB number 136/07/6/2025 at 21:35 hours. Rushine rwa tariki 8 mweri uyu niguo kurigana na borithi, Ojwang akorirwo thero erigitwo na agitwarwo thibitari ya Bagathi kuria ndagitari mekirire mukonde gukua gwake. Ruhonge rwa IPOA rugite no rurathie na mbere na uthuthuria. Riri minista wa ugitiri Kipchumba Murkomen eteteire akiuga kuri na maundu mari iguru riake, nake mutongoria wa ruhonge rwa uthuthuria wa wikinae Mohamed Amin eranĩire kũnyitanĩra harĩ ũthuthuria wa gĩkuũ kĩa Ojwang. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia. Nĩ ngatho Gathoni. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũthia President Ruto nĩ eyumĩrĩtie na kwarĩria ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũrutani na mwandĩki wa nenda-inĩ Albert Ojwang ũrĩa wakuĩrĩire na njĩra ya kĩriga moko-inĩ ma borithi thutha wa kũhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Central mũthia wa kiumia. Akiaria arĩ thingira-inĩ wa iregi, President augĩte gũtirĩ mũndũ ũrĩ igũrũ rĩa watho na ũrĩa kũnyitikana na mahĩtia abatie kũgererwo gacĩra oka watho. President ũrĩa wonekete kũruta ndũmĩrĩri ĩno thutha wa ũrugarĩ ũrĩa ũkoretwo ũrĩ kuo kũrũmĩrĩra gĩkuũ kĩa Albert athĩte rũhonge rwa borithi kũrutithania wĩra na kũrĩa magũkorwo makĩrũnga mũtugo maabitha a borithi a IPOA onao makorwo makĩhũthĩka thĩinĩ wa ũthuthuria mũkinyanĩru. Police Oversight Authority must make sure that officers in uniform who engage in criminal activity instead of protecting citizens must be brought to book, held to account decisively, efficiently, so that we can restore the confidence of citizens in our security apparatus. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ arũme aingĩ matiumagĩra kuoya ithimi cia HIV and AIDS na arĩa moneka mena mũrimũ ũyũ gĩcunjĩ kĩnene gĩtihũthagĩra ndawa cia kũnyihia marũrũ ma virus ĩno, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ikuũ nyingĩ o mwaka. Ndeto ĩno nĩ kũringana na ũthuthuria wa kanjũ ya kũhĩtana na mĩrimũ ĩrĩa ĩhũranaga na thĩ na mĩrimũ ĩno. Waithira Ndwati nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Uthuthuria wa ica ikuhĩ wa kanjũ ya kũhĩtana na mĩrimũ ĩrĩa ĩrehanaga na thĩna wa mũrimũ ũmwe NSDCC wĩgiĩ mũrimũ wa HIV na AIDS gũkũ bũrũri-inĩ wonanĩtie nĩ andũ makĩria ma milioni 1.3 mena virus ya HIV, kũrĩa gĩcunjĩ kĩa 35 nĩ arũme. Ũtongoria wa kanjũ ĩno ugĩte gĩcunjĩ kĩnene kĩa arũme gĩtirarũmĩrĩra mawatho ma kũnyua ndawa cia kũnyihia marũrũ maya, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire arũme aingĩ gũkua o mwaka, namba ĩkĩrũgamĩra 8,890 o mwaka. The tests that were conducted among that population cohort of 10 plus, only 27% were men and boys. What does that mean?
if we are not testing men, it means that the men cannot come under care. They cannot be put on treatment, because testing is the pathway for you knowing whether you are HIV positive or not, and therefore being put on treatment. When we talk about initiation to antiretroviral therapy treatment, which you are supposed to be initiated on immediately after testing, we realize that women are being initiated more on treatment than men. Kwirikanite arume aingi matiumagira kuoya ithimo cia kumenya kana mena murimu uyu, na aria monekanaguo maga kunywa dawa makoragwo mari ugwati kwambatiria namba ya arwaru a murimu uyu. Ona kuri uguo, uthuthuria wa kanjo no wonanitie namba ya atumia aria maragwatia ciana ciao maruru ma murimu wa HIV na AIDS makiria mari aritu ni ambatirie makiria miena ya gitaro kia Rift Valley. In West Pokot, the mother to child transmission of the virus is almost 28%. So you find that out of every 100 mothers, pregnant women who are living with the virus, 28% of them will transmit the virus to their newborns. And that is the trend in most of these either to low-barren counties. Reu durumeni anyitite miahoge tiganite cia kurwa na maruru ma murimu wa HIV na AIDS irorereirio kuri imwana na arume niguo kumathomithia bata wa kuoya ithimi cia kumenya ugima mwega wao wa mwiri, na oho aria mena murimu uyu kurumirira mawatho ma kunywa dawa cia kunyihia maruru maya. Ngiribotera Inooro TV, nie njitagwo Waithira Duati wa Mwangi. Rendekithia ria watho wa kigina wa mwaka wa 2024 niritungiirio na uregani munene ni andu ethi rikaria Gen Z aria matumire mirurungano na muthia gucungiriria watho ucio uteanirio kuona ona mavataro mao matiathingatitwo na toria mase wadi wa murithi aratariria ona andu ethi magitetagia mendekithia ma budget ya mwaka uyu ruhonge rwa andu ethi niruthukirwo ciringi bilioni 1.6. Thutha wa kuthomo kwa bajeti ni minister wa kigina yatiririo ni 3.9 mwaka wa kigina wa 2024 2025 tariki 25 mweri wa gatandatu mwaka mubituku riari rita ria mbere andu ethi arikaria Gen Z ugutabania mururungano wa kumenereria mendekithia ma watho wa kigina wa mwaka wa 2024. Anthony Mwangi mwanake wa rikaria Gen Z akibonia nguraro cia rithathi kuguru ebokaga gutungatwo ni mutumia wake na mbeca cia kurimia akiuga kuona we na Gen Z angi aria maguraririo oru bende ya mirurungano iyo angi makioja angi magikua na ona matire mona kiboto na ona riu matire na mwiboko wa bajeti iria ikathomwo ni minister wa kigina muthenya wa aramithi. Kukimbia tukiendea upande ya Holy Basilica ndio nilipigwa risasi ya mguu. Mimi tangu nianza kukaa kwa nyumba, life imechange. Napata wife akitoka kwa nyumba ende job anachaka nimedoze. So mimi naona hiyo kiwa kitu awkward sana, unaona? Na sikuwa nimezoea hivyo. Naona nikana namwekelea mizigo mingi. Kuringana na seneta wa Kirinyaga Kamau Murango, mugaro na ule mirurungano ya uthukagia wa indo yatabanagio bau kabere aya mumururukire magana angekoroti makiri methaite na suba cia mai gasibo na rwimbo amu mwesiririe wao na mwekire wao wa maundu ni ngurani. Wakoro kuri andu megutuma bururi ucenjie either twende kana tutende ni andu acima ni Gen Z Mateo Kabira marora issues oritari ni moyo wega barabara thoku e Mombasa na mwire tu athomagera kindu gigwitwo athomagera university kundu gwitwo Mombasa niwe barabara ete thondeke irima riu no ari kinya bona ikoro ni ithe orathana ona kono president irima riu no wari rithukie Mombasa koguo ni mara okuria mari na me county ciothe ni maramenya uria mareka na ndingiuga mathie na mbere koguo finance bureau ikithomo ehakoro ena thina magachambuga
undu uyu uri utari wonekana rugano-ini rwa bururi kuona aya ni andu matari mutongoria ukabira dini kana kirathi makigomana mworoto umwe kuga sigana ni sigana mateko binyeririo ringi manyitanire na itanya ria kuthie nginya mbunge ya bururi. Mr. Speaker, sir, I'm here to address you. You must go kwapa na hatuendi kwapa, tunalala huku na hatuendi. We don't fear you guys. O makienda watho wa kigina utianirio. Na jambo naweza kuambia Mr. President bana, sisi vijana ndo tuliokuweka, lakini sasa sisi tunakwambia hivi leo 2027 mwanangu utakipata pata. Mururugano wa Gen Z uria utathutukanagia kuria mundu aumite waguciririe andu ethe kuma ikiro itiganite aria maumite matura-ini ma ikiro cia iguru nginya icagi-ini cia matura. Bindi iyo makiuga mabata mao matiarongoreirio wega budget-ini ya bururi. Ndagika ino acio manetho Gen Z marakompea nginya watho uria wathaga India na uria twathaga Kenya na mathina meko. Kiguo kibe example ni mwana munini muno. Ona magituragia maruru maya maria matumire bururi ugie mwerekera mweru mendekithia-ini ma budget ya mwaka uyu mathukeiro ciringi bilioni 1.6 iria marona no nini kuthingisira mabataro mao kuona itemi riao ukuri-ini wa bururi ni inene. Wagi wa mawira gukathiko kwa magoti meru na thogora wa iguru wa muturire no mamwe ma maria andu ethe matetagia na ona riu maugite no monetio ngata. Barabara ino ya kuingira bunge niyo aige megutura maririkanite na makiria andu ethe aria manyitire itemi ria kuregana na watho wa kigina wa mwaka wa 2024 aige ao nginyagio muthi uyu matari mabonia nguraro cia mwiri ona cia ngoro. Ngiribotera Inoro TV de county-ini ya Nairobi jitago Masi wadia wa Muriithi. Negatho wadia na riboti iyo ni tukoba kuhumuka nayo no tugucoka tucokererie na mohoro mangi na koguo ndugathi kuraya. Je, wewe ni dereva taksi ama mwenye boda? Bas, habari ndio hii. Sasa kuna platform mpya ambayo inakutambua na ina reward efforts zako. Karibu WeGo. At WeGo, you're not just a driver, you're a partner. Enjoy the lowest commission in the market, only 10%. No hidden fees, no stress, no drama. More of your money now stays in your pockets. Na pia kama unakagari kako idle hapo nyumbani ama kwa kayad, wewe pia omoka na WeGo. Kujiunga na WeGo ni rahisi. PSV license, good conduct, legit insurance, ID na logbook yako. Approval ni chap chap bila drama. Drive when you want, earn how you want, and enjoy the best driver commissions in the market. Download WeGo app leo kwa Google Play Store or App Store, or SMS WeGo to 20425. WeGo, let's go. Na turafatara Royco Cubes igere todo Royco Cubes ciena iron kwogo igakuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya. Sukuma na Royco, kula sukuma na Royco, sukuma wiki na Royco. Braja, ni gwite Fahari Homes mena mugoda mweru kuria Juja Farm. Haya, aca ndigwite. Igwa kuri. Macia ndoria nderite ni ngumaceria tukumatwara kou. Kwanja tanu na coco. Ona Brachire tutikumutiga niguo amenye thiri ya uigithia tene ni tene. One. Imagine kwe matatu cikwa kuma Nairobi guthikinya Juja Farm direct. Kwanja re mego ukambere. Ndegore meguthondekera bei. O broti 489. Taito nacio cierede kamwe kamwe. Warikia kuriha magakunengera yaku. Ne kuirige, mai mekuo. Thitima ithe ndukio no kawaida. Hau ne hega buhi. Ona mundu ungi ungienda kugura ri. No kuhura thimu namba 0704 000 111. Kana share wabici-ini ya Fahari Homes. Haria Naivasha ya Kamakis, third floor, room number T7. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage,
to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Ni uretha thukuru munene na mwega makiria Ukathika Institute of Business Studies omuthi ukothomithio kothi cia engineering, business studies, journalism, accountancy, ICT, health and social sciences, cosmetology, fashion and interior design, hospitality, tourism, driving na kothi cia ihinda ikuhi. Goko Tips College ni makiria ya kothi. Goko nikuo ugaceru ucemanagia na mieke. Intake no irathie na mbere. Tips College, the highway to future success. Murega, jitagwo Peter Gichuki, Chairman Top Class Kenya. We na matanya ma kugura buroti. Ririkana mbeca icio ciaku nducionete na uhuthu na ni ubatie gukorwo na ubaciriri munene muno wa haria uraigithia. Na nikio woka guku Top Care tukunyitaga ugeni wega, tugaguthikiriria na tugagutariria mitaratara iyo batarite kuhuthira ukigura mugunda. Wacagura mugunda guku gwa Top Care no rute deposit ni tugwitikagiria gwaka icio ingi urihage wi gwaku taya makete guku gwitu. Twina mugunda Njuja uria turakwenderia 595,000 na kuo Joska Kagudo Road tugakwenderia 395,000. Tucerera Ruiru Town, Greek Towers, kana Rwai, kana utuhurire thimu namba 0708 000 999. Kuhungura ni tuhungurite ngongo na ngongo. Tharaka Nithi County, Kikuyu Sub County, Meru County. Kihoto giaku nuwe haria kirathirira niho nakio kia jirani yaku kirambiriria. Mashira ni mariaga mbeca even emotional you twekaga drained. Tabarani amenya kihoto giaku uria twikite no uria tuguthie na mbere na gwika tugoka nginya hau hakunja na nigetha we ukorie ciuria iria irakugia na mama wa kiri maitu maria mohigireire muno thiini wa watho magagucokeria ciuria ici ndungihota kwendia kindu kia mundu akuite thiini wa tabara ya menya kihoto giaku oro muthenya wa Juma na nie kihara wa Mwangi jamba ya watho na kihoto. Na tukithina mbere ni ati minista wa migunda Alice Wahome ni arutite mwerekera kuri rugamiriri a thukuru cia muingi iria iri na mashira ma migunda yao kwigwatirwo manyitithanie matita maya na mamaneane wabicini yake. Wahome aritie hindi ya kuneana taito cia mugunda wa thukuru wa muthingi wa Lavington gicigo-ini kia Dagoretti ya Rugongo kuria gukoretwo na ngucanio ya gicunji kia eka 2.5 cia thukuru uyu kwigwatirwo ni kambuni ya mundu kiumbe. Acres, all of it belonging to this school. The claim for Kensom, because I know, lost this battle at the hearing of NLC, you can call it review of grant case, which was held in 2017. Other schools that are going through similar problems should actually put their documentation together and forward through the right channels to reach my office for help and support. President William Ruto ni athanite ministry ya ugitiri gutigira kamiti ya ugitiri kaunti-ini cia Naikuru ni yari na mitaratara ya kunyihia wikinae uria ukoretwo kuo undu umwe na kuhurana na ikundi cia wikinae iria ikoretwo iking'ethanira mwena ucio. Ruto aritici thingira-ini wa iregi ndumiriri-ini yake yukite muthenya umwe tu thutha wa maafitha a borithi kung'ethanira na aikari itura-ini ria London muciini wa Naikuru. Robert Wamaina niwe wina ici. Aikari a itura ria London icigirira-ini cia mucii wa Naikuru makoretwo makirurungana kurumirira kuragwo kumwe wao ni maafitha a borithi na njira ya kuhurwo rithathi kiumia giki. Sisi kama bodaboda hatujafanya kazi vile, sababu huwa tunahofia pia, ingawa hao ni ndugu zetu, lakini tunahofia pia sababu wakati wa vurugu saa zingine ndugu hajulikani. Tukio yenyewe ilifanyika jana haikuwa mzuri.
kwa sababu sasa vijana walirudi tena kutan, wakaanza kuwa kama wanalut biashara za watu. Muthi wa mwambĩrĩrio kiumia gĩkĩ aikari aya makĩhofaniria maabitha borithi na nduthi makĩriũnga na makĩmemundia mwaki kũrĩa mũthenya wa ira arĩ kuo kũrarĩ gatũro ka mĩrũrũngano ĩno. We cannot accept kwamba kuna uhalifu inaendelea na saa zingine hata officers wetu wengine wanahusika. Whether criminals are in civilian or they are in uniform, we must deal with them firmly and decisively, and the law must apply to each and every person so that we can protect the lives and property of every citizen. Mĩrũrũngano ĩno ya mũthenya wa ira ũmũthĩ gĩtiga mageca manene makĩria kũrĩ wonjoria. Kaja agĩrĩire gũkorwo abutĩte thigari icio tutegũkorwo tũkĩarĩrĩria ũndũ ũngĩ nĩgetha rĩrĩ at least confidence ĩcoke harĩ andũ atĩ rũhonge rwa ũgitĩri wa bũrũri ũyũ rũtigũtũma tũkinye rĩrĩ andũ moe mabanga na wanangĩ moe mĩcinga tucemanie gũkũ street-inĩ twacemania gũkũ street-inĩ amwe mena mabanga rĩ arĩa angĩ mena mĩcinga rĩ tũgũ create state of anarchy na peace as we stand nĩ ũndũ wa political animosity ĩrĩa ĩ bũrũri-inĩ ũyũ is very very elusive. Rĩu aikari aya marĩ na ikaya kũrĩ thirikari kũhĩkana na tabania ya ngero ĩyo arĩa marekũĩrwo nĩ maabitha borithi kuma ceceni-inĩ ya Kaptembwa gũkũ Naikuru. Ni vibaya sana a whole officer kushutu mwananchi na ili hali anajua sheria. Sheria unaita askari unaambia hapa kumekuwa hivi huku tunafanyiwa hivi lakini hawakuji. Unaweza ita askari ama unapata anapita na anakuwa shumu. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ mũingĩ wa matũra marĩa barabara ya kilomita 15 ya kuma Uplands Rari gũthiĩ Gĩthũngũri ĩtuĩkanĩire mahũthanĩtie mbeca cia gwĩthondekera barabara ĩno kuona kĩranĩro kĩa mĩaka 13 mĩthiru gĩtirĩ kĩahinga. Barabara ĩno ĩnyithanagia gĩcigo igĩrĩ cia ũmbunge nĩcio Rari na Gĩthũngũri na kũnyithania barabara igĩrĩ nene ya Nairobi Naikuru na ĩrĩa ĩthiaga kũrĩa mwena wa Thika. Charles Gĩkunga wa Kariuki nĩwe tũharĩrĩirie riboti ĩno. Gwakwo gwa barabara ĩno ya kuma Uplands Nyambari gũthiĩ nginyagia Gĩthũngũri na Ruiru kũrugũrĩtio maita matatũ rĩa mbere arĩ president wa kana Uhuru Kenyatta ĩgĩcoka ĩkĩrugũrio nĩ mũnini wake hĩndĩ ĩyo ũrĩa rĩu nĩwe president kwa ihinda rĩrĩ William Ruto na agĩcoka o rĩngĩ arĩ president kwĩranĩra ũrĩa waki wa barabara ĩno ũgũcokereria. Tondũ hĩndĩ deputy nĩ ũkire hana gĩtũ kana ikira iga rĩa koine harete barabara nĩ kwanjĩrĩria gũthondekwo na tũkĩmũ support mũno tondũ barabara nĩwe koretwo nyitĩrĩire economy ya Nyambari na nĩtariganĩirwo nĩ ithuĩ. Kumana na mathĩna na kĩgirĩko kĩrĩa ahũthĩri a barabara ĩno makoretwo magĩtũngio, mabiacara maingĩ nĩ mahingĩtwo, aikari amwe magathama na warĩa matigĩtwo no kĩrĩro makĩyũria makaririkanwo hĩndĩ ĩrĩkũ. Mwena wĩgiĩ kumĩria iria, mwena wĩgiĩ ona gũkua customers citũ iria ciumaga na gũkũ rĩu na gũkũ thĩinĩ icagi-inĩ. Thondekirwo ĩgĩkinya Gĩthũngũri ĩgĩcoka ĩgĩkwama na kuma hau rĩ ngari cia Gĩthũngũri nĩ ciorire. Kũrĩ na icigo imwe cia barabara ĩno rĩrĩa kwaura itangĩgereka na rĩrĩa kwara gũgatigwo mĩtaro na marima mariku ũndũ ngari ĩtangĩhĩtũkĩra, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire mũingĩ kũhothania mbeca ciao nĩguo methondekere icigo ici cia barabara. Matetete nĩ kũriganĩra na hathara ya magetha mao gũthũka matakinyĩte ndũnyũ na kuona barabara ĩno ĩrĩ kĩrathi-inĩ gĩa barabara iria ibatiĩ gwakwo nĩ rũhonge rwa waki wa barabara nyinyi kura, rĩu makĩhiũrĩria mũrigo ũyũ na gwetha njĩra ya kwamba gwĩteithia. Na rĩothe megũkĩhĩtũkĩra haha no nginyagia marute wĩra, no korwo ndekũruta wĩra arĩhe anake aya mone kĩndũ gĩa kũrĩa.
ona gũtuĩka thirikari nĩ ĩkĩrĩte kĩgĩna gĩa kũrĩkia waki wa tabarĩra ĩno, mũingĩ ndũngĩhota gweterera na mathĩna marĩa marĩ kuo nginyagia mwene kandarathi akarĩhwo nĩguo acokererie wĩra-inĩ wake, na ũguo megũthiĩ na mbere na kĩgirĩko gĩkĩ nginyagia rĩrĩa barabara ĩno ĩgekĩrwo rami. Ĩkũbidi aya ũguo marathondeka bara ndĩmatigĩre kĩrĩa ndĩ nakĩo, na nĩ kĩndũ ingĩathiĩ kwendia nyone mbeca, no rĩu ngũmatigĩra tondũ nĩ megũtũthondekera bara o harĩa mekũhota. Mageria ma gũkinyĩra ambunge a icigo ici cierĩ Rari na Gĩthũngũri maringĩte ihiga, no ateithĩrĩria ao makĩũria na njĩra ya thimũ mũingĩ ũgĩe na ũkirĩrĩria kuona thirikari nĩ ĩgaĩte kĩgĩna gĩa gwaka barabara ĩno mahũthĩro-inĩ ma mbeca bajeti-inĩ ĩrĩa ĩrĩgĩrĩirwo gũthomwo aramithi. Tondũ nĩtwakĩoria thirikari nĩ allocate in the next budget financial year nĩ allocate 141 million iria tũtoĩ kana nacio nĩ kũigana gũthondeka barabara ĩno. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gĩtiha Gĩthĩga Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Kũngĩ nakuo seneta wa Kirinyaga Kamau Mũrango nĩacakaĩte na arĩmi a iria thati-inĩ ya Kĩrĩma kaunti-inĩ ya Kirinyaga thutha wa gĩko gĩa gũitwo kwa makiri ma rita cia iria, akiuga rĩrĩ nĩ itanya rĩa kũnina mũrĩmi guoko. Orĩtie atongoria makĩria a mbunge kũregana na kũhĩtũkia mawatho marĩa marahinyĩrĩria mũrĩmi, kuona aingĩ mehokaga ũrĩmi ũyũ. Bandu bakinyaga tarĩu gũkora kuna disconnect. Iria rigitwo Kirinyaga thirikari ya kaunti ĩrarĩ kuo. Mũcere ũgĩgakinya ngunia 50 thito na mũrĩmi agĩgakoba kaunti government ĩtirathamĩte. Nena nginya representation tu nginya wandi-inĩ. Nona? Ũgĩgakinya ngandamia ona wĩigua tũgĩcitera mbana ta senator mũthenya wa mũthĩrĩ. Irakũrio matũũrĩ-inĩ governors makĩrokuo. Kĩndũ gĩgwĩtwo mũcere ũrakũrio matũũrĩ-inĩ. Barabara thũku imatũũrĩ-inĩ. Koguo structure cia kwarĩria mũrĩmi rĩ ivo. No county government nyingĩ kana atongoria matiendaga kũgio. Tondũ no rĩcoke kĩũria. Ũkĩigua ni ndĩkũingĩrĩra kabua geciaca nyingĩ mũno no njae gĩtĩ. Ndĩkũingĩrĩra maũndũ ma mũcere tondũ no nginya ũingĩrĩra ũndũ ũcio ũrĩetha kĩbonia. Ndũngĩbota gwĩtua. Na andũ macoke muge thirikari ĩtĩrendwo nĩ andũ. Nĩ ũndũ wa mawĩko ma thirikari. Rĩrĩa twacerithĩrio kũgũrĩrwo iria tũita. Rĩrĩa twacerithĩrio kũgũrĩrwo mũcere. Twathiĩ twakoba mbia. Rĩrĩa twĩte iria ritũ rĩacoka rĩa gũrũndaka ya mũico nĩ twanegena. Tarĩu rĩrĩa bonus yacerithĩrio na twatinio magoti mũrĩmi anegena acoka atuĩka nĩongererwo. Ithuĩ tũtionaga thirikari ta kuya tũteithia. Tuonaga ta mũndũ ũrĩa ũtemaga mũndũ na kĩbanga agacoka agathiũrũrũka rũgitũ agoka na kagoti ka white agoka agoba kĩronda na agekĩra ndeto oneke ta tũteithia. Kĩrema no tũrĩ Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe nĩ orotete athondeki a ndawa cia tũtambi arĩa marathondeka ndawa itakinyanĩire ikĩro, akiuga ndeto ĩno nĩ ĩracũngĩrĩria ũgwati wa irio iria andũ mararĩa. Mutahi ahithũrĩtie ndeto ĩno hingo ya kũhingũra kĩũngano kĩa mwaka ũyũ kĩa ũrĩmi na ũthundũri gũkũ Nairobi, kĩrĩa kĩrehete hamwe mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ kwarĩria ciĩgiĩ ũrĩmi mũgacĩru wa kũramata marĩa matũrigicĩirie. Kagwe augĩte mawatho ma kũramata rũhonge na ũthuthuria wa ndawa nĩ magũthiĩ na mbere na kũrũmbũiyo mĩtaratara nĩ gwĩkĩrĩrwo kĩgomano-inĩ gĩkĩ. To communicate and make our people aware that there are such products that are not supposed to be used, is something that requires continued effort from all of us. The enforcement agencies, the regulatory agencies, we all should participate. And the communication aspect from CABI and from other institutions, the aspect of communication is what I'm emphasizing on. Because we can produce very good products, we can make very fantastic decisions, we can consult each other and arrive at fantastic ideas. But unless we can communicate them to the community so that the decisions that we make become demand-driven ideas, not top-up ideas, but bottom-up ideas, where the rejection of the products that you yourselves have rejected must also be rejected by the farming community. And the farming community can only do so
if they know what we are doing out here. Na tugithi na mbere ni ati ruhonge rwa utegi kaunti-ini ya Naikuru rugite thamaki iria iri Naivasha ni njega cia kurio ni muingi. Rianirira riri riukite o riri ruhonge ruru ruitite mbegu cia thamaki cia guciarithania iria-ini ria Naivasha. Ngigi wa Nyamu ni utuhaririirie riboti ino. Ategi a thamaki iria-ini ria Naivasha makinyitanira na onjoria thamaki undu na ruhonge rwa utegi ni maitite mbegu cia thamaki muthemba mweru wa tilapia niguo kung'ethanira na unyihu wa thamaki uria ukoretwo gumeire iria riri. Tuhotete kuhuthira kendo 700,000 ukorwo tukirestock oguo ategi acio ni marutite wira mwega. Uyo wira urutitwo ni andu metagwo boat owners thiini wa category ya BMU na andu angi maretwo traders. Ni mahotete gucanga mbeca icio kendo 700,000 na tukahota gwikira thamaki iria riri na ni twekira thamaki irorete 200,000 na cikitio breeding ciciarane ni turamenya hau hari undu tweka. Previously we have had common carp and the catfish dominating compared to the tilapia. And that is why we have to do restocking of tilapia. Director ruhonge-ini rwa utegi thiini wa kaunti ya Naikuru Raymond Mwangata augite ni matafanitie uthuthuria wa thamaki kuma iria riri ria Naivasha na makona thamaki ici ni ciagiriire hari ugima wa mwiri wa muingi. The quality of the fish, especially from the lake Naivasha, we should not worry about. It is safe for consumption and it's one of the most preferred fish because it also has good taste. For Lake Nakuru, I think this is one of the contentious issues we have had before, that Lake Nakuru fish is not fit for consumption. But above all, you need to know that Lake Nakuru is a national park, which is under KWS jurisdiction. And we are not supposed to harvest anything, whether dead or alive. Ihinda-ini ria mieri 3 yukite ategi kuma iria riri ni megukorwo makigetha thamaki ici. Murugamiriri wa ategi beach-ini ya Karagita Grace Nyambura undu umwe na murunawe Jeremiah Mutiso makiuga utegi wa ngungo ni unyihite kumana na miungururio ya maofitha a Coast Guard. These guys need to be appreciated so much kwa sababu samaki ilikuwa imeisha. The lake ilikuwa inaelekea kuwa barren. Lakini kwa sababu ya ile kazi wamefanya enforcement, they work 24 hours. The MCS has been so good. Lakini tangu uwepo wa Coast Guard kuingia kwa hii Lake Naivasha, tunashukuru kwamba samaki yenye imekuwa imetusaidia na samaki tunapata. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Ani Ngigi wa Nyamu. Na tukiingira riboti-ini ya kiha ni ati mwari wa nyina na mutumia ucio aigite araikirio ngono thutha wa mwene kirabu kimwe kuhura riboti kuri borithi akienda arihwo thire wa ciringi 9,000 uria mutumia ucio araugire ndarari nacio hindi yo marakorwo makimunyita. Augite thutha wa kwaga ihaki ria ciringi 18,000 iria maretagio mwari wa nyina arahingirio thero na thutha wa guthaithana na kuga marai na ciringi 3,000 kindu ta thaa 7 utuku niguo mutumia ucio aranyitirwo ni ruo na thutha wa guthaithana arekererio athi thibitari-ini ndaigana kuiguo na gucungireria nda yake kuma rithero. Maafitha a ngathi cia iguru a borithi kaunti-ini ya Nyandarua ni marikitie gwikinyia mwena ucio ona gutwika matinetikira kwaria na andiki a mohoro. Mubunge murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Nyandarua Faith Gitau agikumithia giko kiu na kwenda maafitha a borithi a ceceni ya Rwanyambo makoro magitacukirio makinya. Mwari wa nyina na mutumia ucio augite araikirio ngono thutha wa mwene kirabu kimwe kuhura riboti kuri borithi akienda arihwo thire wa ciringi 9,000 uria mutumia ucio ari naguo hindi iria amurutagira wira mbere ya acokete gutiga. Mutumia ucio araire ha borithi araire agetana no momonyiti ni maina ni athaithanire muno mutumia ucio arekererio atwarwo thibitari no uria uraira na cabi augire aciarire kou turoria atiriri araciarira njera kare mataneti gucoke muthenya gugikio guo kiroka kiuma guku
giakua komanda dio kuria kimuroriri aramirwo no kuga ni auma na mufungo guku ambe acugurikirwo augite thutha wao kwaga ihaki ria ciringi 18,000 iria maretagio mwari wa nyina arahingirirwo thero na thutha wao guthaithana na kuga mari na ciringi 6,000 kuri rwandu maroka maraneana 6,000 marauga matiraigua gikuyu kiu maraugire marenda 10,000 na kuhetia muno thibitari na borithi si hamwe ni ta cia nyina omwe riu ikihoto kia mutumia uyu ri mwana ni arekiri gukua mutumia ni murwaru riu twathũkia mwana ni atuika wa gututiga nyina wa mwana hatikaine riu ni turoria thirikari atiriri kihoto kia mwana uyu witu riagirwo tondu na muthigari angikamuruta hari ariri wira wa ma ni aronaga no ageri gwetana mutumia ucio atwerire araikanirio na thiini kindu ta thaa 7 utuku niguo mutumia ucio aranyitirwo ni ruo no na thutha wa guthaithana areko athie thibitari ndaigana kuiguo na mucungirira nda yake irauma ari thero thigari ni ikoro na umundu aukorwo ni unene uyu ri ona thigari ciothe ni geria kuigananio tondu korwo ni riria akaire aiguika ati munene wake ni agiria bunguro cia thero ri korwo auma na mahinya ri ni angihotire kuo kwa mutumia uyu mutumia acokire guciarira ni undu wa kugiginyana na thimiti-ini ateithikira kuu thero-ini rucini riria gukire ri mwana akorwo ni ahurukire na riria tukire rucini ri twakora gicanja matani umwe ni nyingirire na ndenda kumenya niki giguthiaga na mbere na riria turimeire thigari icio ciregeire manyumba na ithuĩ twauga tuhingurirwo mutumia ucio ni tugutwara thibitari maabitha ngathi cia iguru a borithi kaunti-ini ya Nyandarua ni mekinyirie mwena ucio ona gutuika matinetikira kwaria na andiki a mohoro mubunge wa kaunti ya Nyandarua Faith Gitau agikumithia giko kiu na kwenda maabitha a borithi ceceni-ini ya Rwanyambo makinyukirio ikinya thigari ici ciothe ciambe ciĩkwo transfer no na ikihuragwo transfer matigathame na mehia maria menamo riu onao ni matuike responsible matake responsibility ya mundu na wira wake undu uria ungitirehoya ona riria thigari irapostwo thiini wa police posts ni kurorwo gender tondu tariu guku gutiri muthigari mutumia okoguo ona eho agikorwo kurari na thigari iramuroraga angiraroragwo ni thigari athuri ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua ritwa riakwa ni Simon Gure haya ngayero tuigwira tha tucirehe na gathina na borithi amwe tiothe twambe twikirie ni tugucoka tucokererie ndugathi kuraya na turafatara Royco Cubes igere tondu Royco Cubes ciena iron koguo igakuhe mayo magwe sukuma na gutura we na hinya sukuma na Royco kula sukuma na Royco sukuma wiki na Royco thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni His Excellency Dr. Kimani wa Matangi ni eheretie gicunje kia 100% kia marehi ma njoherera na ndoco hari marehi ma tiri maria matari marihe ene ng'undu no muhaka mambe marihe thiri uria mararandurwo niguo mehererio marehi ma faini ihinda-ini riri ria wiva niguo magunike marehi ni kugerera Cooperative Bank Kiambu branch account number ni 011-037-154-35001 na ene no mwaka maneane documents cia mugunda na rithiti ya marihi ma muico kuri wabici cia muthubari mbeca iria ciunganagio ihuthikaga na njira njega kugerera projects cia county ta ECDEs mathibitari barabara utheri wa solar na indo cia migunda Mone njira njega ya gukuhingura meciria na maitho nigetha iria ingicenjia muturire waku kaimana guku NIBS Technical College tuli na uhoti wa guguthomithia kothi itiganite kuhitukira the latest cutting edge technology NIBS Technical College ni brand itikite muno ni employers tondu graduates aitu makoragwo mari critical thinkers and problem solvers guku NIBS Technical College tuli na balanced academic and social life na nito created a conducive campus environment muciari kiraniro gitu kuri we ni ati nitugwika o uria wothe tungihota gutigirira mwanake kana muiretu waku ni erugamia muturire-ini
Mashabiki a mathako ni ihinda rĩanyu tutongoretio nĩ njorua iria wendete cia mathako nigetha uikare ukimenyaga neti akurathie na njira ndikiru ciĩgie mathako gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri. Nyitarĩra na niĩ Njoroge wa Gĩthĩnji mũgũre wa Karũirũ na Festus Lango thabarĩ-inĩ ya mbĩtĩka iharo-inĩ mũthenya wa gatano tũkũige mbere kĩmathako thaa 2 cia rũcinĩ nginyagia thaa 3. Thĩinĩ wa Inoro TV. Kada cia mwanya jitikire twigire iharo-ini cito tumenye uria iharo-ini guikaire na tukiambiriria ni ati mutengeri Wesley Yego kuma kambi-ini ya jeshi ya Wajir Airbase ni wohotanire ihenya ria mita 10,000 umuthi kiharo-ini kia Ulinzi Complex rugu rwa ndagika 28 sekondi 37.53 ari thiko ya mbere ya mahenya ma biraru cia bururi. Losa Kong'oea uma wa kere guku Charles Katul Kakuri akihiga wa gatatu ega mwena wa airetu ihenya-ini ria mita 5,000 Joycelyn Chepgosgei wa kambi ya Modika mwena wa Garissa akihuthira ndagika 15 na sekondi 23.6 niwe wimatheire uhotani guku akiumo thutha ni Daisla Jerono wa Moi Airbase na sekondi 5 thutha ucio. Vuruta pesa wakaweka juu kabidi nitulie mgongo. Alafu the last minute nikakick na nikashinda, nashukuru Mungu. Team ya mufira wa maguru ya Kiroko niyo ahotani abitika cia mubuge wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga meri maingi ari thutha wa kwanura team ya Kirinyaga na mikwajo 5 kwa ina ya penalty. Bitika irerekirie na draw ya bao 1-1 dakika-ini cia mwisho. Tukoretwo tukivolunteer football na volleyball. Football goretwo na 122 teams na volleyball ni goretwo na teams 16. Isi 122 teams ile ni kuma ward level tukalete gikombe giki ginya constituency level. This 122 teams sina boys sina girls ginya leo ni dra introduce category igi iria ina ando okorwo ni atumia makuma miaka 35 kuthii na kumbere na nimo madimandire muviro uyu. Team ya Harambee Stars muthia-ini ni yandikithitie uhotani rungu rwa coach Ben McCarthy hwaye gucanio iria ya keri na team ya Chad thutha wa uhotani wa bao 2-1. Bao ya mbere irafungirwo ni Emmanuel Osoro dakika-ini ya 17 nake David Sakwa araingirana ya keri dakika-ini ya 45. Bao ya kuigiria maithori ya Chad irafungirwo gibindi-ini gia keri. Gucanio ici ikoretwo iri mehariria ma Kenya mbere ya gucanio cia Chan mweri wa kanana. Experience poa na ni kitu nimeishi kutamani siku moja niitwe kwa hii collab na imefanyika na nimejituma, nimepata bao, nimepiga assist. Ni feeling poa sana. Ndio kitu nimeishi kutamani na imehappen na at least naona nimeanza na mwanzo poa. Tukajipanga tukijua hii game tunakuja kutafuta mabao. Tulitaka pia clean sheet but tutapata, bado nashukuru Mungu tumepata mabao hizo, bao 2 na tumeshinda. Squad iko ready. Ni tu mafano watuamini, Wakenya watuamini. Alafu pia si wenyewe tujiaminiane. Juu ukiona kama game tumecheza leo imekuwa competitive sana. Wenye watu wamekuwa wanacheza, huwezi tarajia kuwa ni local players. Passing nini, creating chances zimekuwa high. Yani coach amework poa. They did well, they took their moments, they created so much more, and
yeah, it was just nice to see that you were able to start to see the way you want your team to play, the way you want players to move and understand each other. So that a lot of those positives came out in today's game, and I'm delighted for the team. Kogena kuo ni ati team ya bururi wa Senegal hoi wa gushanio ya urata ya team ya Ngeretha irahotire na bao 3-1 irathakirwo mwena wa Nottingham. Ngeretha rungu rwa coach Thomas Tuchel moigite kuhotwo guku mateithiriria kwigacirithia o na makiria. Trezeguet sending it Jackson's way. He's done well. Ismail Assar's there. And Senegal have the equaliser that their play deserves in this first. Those are the two players furthest forward for England, but it's opened up here and in behind the defence. It's Habib Diarra who sends it across the face of the goal and into the far corner of the net. Lamine Camara. Senegal look to break. Camara brings it. Here's a great chance for number 3, and it's taken. Senegal's third goal, scored by Sheikh Sabali. Victory assured. England will lose to African opposition for the first time in their history. And on the night, England well beaten. Hats off to Pat Chow and his excellent side. Senegal. Negatho muno makiria ni gwitikira kontene na ithui thiini wa mutamburuko wa mohoro mathemwe magi na njira ndaya ni wona cihanda wega thaa 3 na hau niho tuko tugikira gatirumo rito ria kwari wa karura wanyitu nake muteithiriria na njira ya ciko auma Tracy Wairimu thina bena kwirorera Inoro TV.